stilla inn í, þannig að ég fer bara tilbaka. Passið ykkur að reykja ykkur í hérna, búnaði. Já. Ég þekki hérna.
Þetta er bara rankið, það er alvöru. Svona þá komið 16. Hann talar fyrir því eitthvað að það er að gefa hann er stundum, eða alltaf. Það er því að hann var líkt á því. Ég var að bíða við hitt. Það var steðverður. Já. Ég mætti þér núna. Hvernig er þetta? Kondors eða á húlega? Kondors. Já, menn. Já. Þið verður bara að semja undir. Ég ekki bara að setja Kondors á húlega? Nei, þetta er það má ekki gera það. Nei, skammakrónum. Ég ekki nógu góður. En býttu, hvað er... Hvernig er húlið? Hvað sagði þið náttúrulega? Húlið á... Annar sagði Kondors. Húlið er það ráttalega. Það er húlið á það? Besta 7, húlið á það. Við setjum okkur Kondors á höfðarbarðan og að það sé aftur á förvi Við setjum ekki Edge og heitir ekki. Við erum alltaf Edge. Samtidig. Ekki? Auðvitað byrjum við. Vil ég ná viðbót áður en byrjum? Hver byrjar hvað? Ég skal byrja bara hjá okkur. Markus hjá okkur. Eða, er þetta að byrja bara? Þið ráðið, þið megið taka fyrir. Nei, þið þurfum að kemur.
Atenção, para os conectados com o vídeo também que Ciao a tutte, vedete?
140, 90, 100 bara. Já, ég veit það. Ég held ég að vera einn svakalega úræðið. Þeir eru með börn. Já, ég er bara. Það er alveg eins. Já, það taka einn leikandi við. Það er svona ká. Já, það er búið til lokaði. Já, það fór mikið neitt þegar Svo þegar við þurftum 90, þá vorum við 3. Yndislega með. Erum ekki á ég að taka fyrri hluta eða? Eða vilt þú taka fyrri og ég kem og þetta reykja? Ég vil skrifa næsta leik. Já. En þetta var samt, það er mjög vel. Þetta var ekki fram næsta leik sjálfkrafa eða? Ég veit, nei, ég veit ekki. Það var sækjan. Ég þarf að reykja.
mjög gott. Það þarf fleiri svoleiðis. Kristín með þessi leikur. Ekki? Jú. Það er point og strákar upp og byrja. Ef þið veljið heads og fáið heads, þá byrjið þið. Veljið þið heads. Heads byrjar. Það er þá Einar og Brynjar. Ekki Einar og Brynjar þá. Artur sem var dammað.
My life. Echt að grínast. Tulee se mittana. Veit það ekki. Ég get svarið það. En strákar, ég ætla að tjekka einu hvort þið búið þetta mittana. Það heldur það segja. Hver byrjaði að Brynja.
Drink it up. Yep. Viltu þetta? Wat een oude mensen.
brekka í byrjun. Já, kom hann. Það var samt ekki svag, þetta tæft tap. Það er 6 og 45. Já, þetta er híkast, þetta er sjóðan líka. Veit ég á. Þetta var mjög gott. Það var mjög sanngjarnt með síðan svo. Ég var það í lóðan hjá mér.
Vai, quanto faz? Aí, vem o período. È di perile.
Ekki að skrifa. Já, það fyrsta bíla bara. Ég ætlaði ekki að ræða. Ég var ekki viss. Þetta var gott. Þetta var allt í lagi. Þú varst góður út, sko. Já.
Valdimar og Valdimar.
وبعدين قالوا لي هات تنس. Hats. Hats. Nej, hats. Vill du säga bollar? Sorry. Hörru, byrja leikinn. Brynja. Hörru, þú veit það. Jussi.
veist, Ríkir Viljas. Ég segi að hann tekur þetta okkur. Já, það var mjög þrýr.
Pétur og Alex. Hörðu þegar. Alex. Það er allt í.
16.
Ég var alveg svona hægt fyrir upp aftur, það er að síga mér og styrkja og líka eins og þessi leik ég gengur út Þetta var... Það var gott að grita eitthvað stáð. Það var líka.
Jij mee? Ja. Je dacht ik om.
still busy. Some of that.
Kör.
1, 2, 3. Jæja. Við ætlum að byrja á stelpunum. Þær vita hvað það er að vera. Það er búið að skrifa og bara 20. Það er sömu reglur, síman og silent. Það kom svona smá kvartanir hingað og þangað og ég ætla að koma með það núna. Ég ætla að byrja ykkur fyrir skrifið að vera kjur. Og ekki skrifa inn fyrir einhver annar byrðið það. Sem spilar spil, þá er eftir, ef ég skrifa inn, þá verð ég gera það ekki á meðan kastanirnir sem hann er að kasta. Þetta truflar og hefur áhrif. Ég get ekki laga gómið, ég get ekki laga línusettinni til miður, en ég skal koma öllum skilaboðum á framfæri sem er búið að koma með til mín. Og ég er að spila úrtalega kalla í tímlík núna, þannig að það mun kannski raska aðeins einhvern sem eigi æfingu hérna. Það er búið að laga sviði, þannig að við erum að hafa það á sviði. Þetta er Alexander Veigar, Pétur, Atli Kolbeinn og Guðjón Hauksson. Ég grípa þetta slagur og vilja margir bara skiptast í tvennt. En það verður einhver að vera sigurvegari, þannig ég ætla að byrja þá bara rétt svona 5 mínútur og á línum. Stelpur, þið megið byrja og ég ætla að færa einhver sem eiga að spila 20 á spjald 2. Á spjaldi 12 eiga stelpurnar að spila í staðinn fyrir 20. Spjald 12, bara fyrsti leikur, stelpur, fyrsti leikur. Svo færum við ykkur upp á spjald 20 aftur. Kristan er að skrifa á spjaldi 12. Það sem er að vona við að segja það. Ég ætla að minna ykkur á að þetta er að fara að spila, þannig eftir að virða leikina meðan hann er ferðið að spila. Það er aftur til kontról, það er svolítið vesið með skrifanir á stelpum. Stráðið byrja að vera móttjóri, hefur ég lafið alltaf neðruna sem á að skrifa og svona er bara staðan, ég get ekki breytt þessu, svona er það og ég er búin að byrja til að skrifa fyrir fyrirtæk. Punktur, ég ræði þetta ekki meir. Takk.
það magnaðast í þessu öllu saman. Það er bara einn rétt. Hann er langt bestur, þannig að þeir eru kannski að kasta mjög lítið á hættu. Ég fór að tótt í Gauja, ég var að segja við hann að það var bara það fastar ekki þetta. Ég er búinn að vera full í honum í alla dag. Ég er alls bara vitlu. Veit ekki hvað ég gerir við það? Ég hitti þetta á stöðuna. Ég hitti þetta annir sem þetta. Ég er svona hóðað sem ég hitti. Ég hitti þetta sem ég var. Ég hitti þetta og svo læri. Nei. Svo heyrðist í honum Já. Komið. Ég var nú ákveðin það, ég ætla að skila þetta með það breytir það þessu. Þegar við spila þetta allir með hægri nema alveg það er bara öðru reyndi. Þegar maður borðir alveg heim. Já, það er náttúrulega sjálfgæft. Það er mjög sjálfgæft. Því maður öðru bara þá tíma. Sem á svo vel með hægt að Já, við tökum bara Steinsson. Við hefum ekki haldið múið Steinsson. Það er svo... Við tökum velja. Við tökum Steinsson. Steins. Við erum að naga skokki og öllum þetta leið. Það er... Alexander fyrir hókur. Við fyrir hókur.
Gracias. Got it. Come on. Come on.
Íslandsmeistarar í sigurvegarar í tíminn karla eru Atli Kolbeinn og Guðjón Hensson. Við skulum bara byrja strákar, við skulum fara bara á línu, það sem er línu á að skrifa sem er að skrifa. Kallaleikurinn sem átti að vera 12 verður að spila 20. Kallaleikurinn sem átti að vera 12 verður að spila 20. Nei, þegar klárum leikinn að 12 og þess að fara upp og tapna með 10 höfðuði með að 12. Kevon. Herðu, Bauji og Atli unnu. Það fór 4-2. Já, þetta er Þú veist þetta að djóka líka. Ekki stress. Við erum silki stress, ég sá þetta þá. Já, ég veit það. Ég var að finna stríða.
Var þetta vinda á hana líka sko þegar þetta er ekki? Birgir Þór, Stjörnum 11. Já, 10. Hraunar á að segja headset heils. Tails. Heils. Þannig að þegar þið eru tilbúinir þá bara látið við vita. Þrjár. Þrjár við búið saman. Ég hef að segja djók á þessu. Ok, vel. Þessi var rímar. Allt góð. Veginn skoðaði, já.
Þórunn Pálsdóttir, spjald 14. Þórunn Pálsson, spjald 14. Fjórir eða? Fjórir skoraðir, já. Fjórir gerir, já.
í þáttunum. Þetta er úti. Takk fyrir þolinmæðina. Já, ekki mál. Já, það er bara til þér og. Ég skrifa. Það er þú og Pétur. Þú og Pétur. Veit ekki hvað? Nei, ég er að skrifa. Það getur verið að skrifa hér. Halli og Brei. That's final. Game on.
Þrátt fyrir þetta. 16, 4, 5
Hey. Viele brauchen eigentlich so. Elektrolyk. Dat is goed. Tails sem var Hatch kemur við aftur úr gegn.
28,56. Non ce la fa. Stundum maður í þessu líka erlendis, það sé bara eitthvað svona hljóð, sko. Það er bara að læra það líka. Já, já. Og ég skrifa hér. Já. Þetta er ég að spila, það er strax að kenna. Þú? Það er Bragi hér. Bragi, stendur.
How will you do? That's det 6 kilo igen. Ja.
35 hérna. Já. Og 7. Nei, það var 16 líka. Nei, það var 16 og 7. 52. Ég er bara komin upp úr því. Takk fyrir það.
aldrei á þetta. Jæja. Við höfum að fá hann leikinn á borðið. Það ekki betra? Það getur verið. Jæja, erum við hitt ná eða? Ég segir hett. Þú segir hett. Það er hett. Gangi vel.
Næstu í þetta. Næstu við þetta. Er ég ætla að drita leikinn fyrir okkur? Já. Það er hann aftan að segja. Já, það fórum bara. Já. Ég vil hets. Þú vilur haus. Það er haus. 6 pílur og gó.
Sexton.
2. Tom. Shit. Tom. Tom. Sexton. Legg Pétur á kúla. Rautt. Rautt. Grænt. Gunnar.
ríkar, sko. Bara leikurinn. Ég held að þetta sé ég sýnt þennan dag bara. Og Tóskari Aldursson og þetta. Og þrjá. Þetta var tónarpilsi. Svona pílu, sko. Styrla góða með þess. Hvað fannst þið hjálpa? Hæ? Hvað fannst þið hjálpa? Hvernig dast þú út? Ég er bara einnig stíðin, sko. Okkur ekki. Ættu bara að mæta henni eitthvað fennir? Nei, ég komst ekki í liðið fyrir það. Já, það var svona að spila upp á það. Já. Ég bara farið í eitthvað alveg lið. Já. Vantar að Skallagrím. Átt þú ekki í Grindavík? ég býð bara minn sem Hvað voru að segja? Þú veist. ég býð það. Hvað á ég að gera? Grindavík var að geta byggðað mér. Þeir enda vissi ekki að ég var að spila bíl, sko. Sterkur tvistir. Hvað bauð Skallagrím er pening eitthvað? Ég er bara að spila fótbolta. Það skal ekki býða það. Veist það maður það? Já.
treysti sér ekki. Ég æfi ekki körfbólta, en það segir bara shootingar, eða þannig. Small. Hvað stendur Pétur í glösinu? Er þú með vatn? Nei. Ég vil fá þessi fyrir. Ég held að þetta sé Pétur. Ég skal ná mér í, ef ég þarf. En láta hún að fá blöð. Við erum ekki glösinu. Það bara alveg. Stríðar á hliðleitni, sko. Já, það er svo. Hvað er það hægt? Já. Viljið þið? Hets. Það er sagt fyrir að tíma þetta. Ok, hats. Tails. Já, við það. Já, bara flott, það er flott. Strang.
þú verður það miklu oftar. Íta mér svona. Æ, nei, þú ert líka, þú mátt ekki. Gerði, það ekkert eðla þú rugglaði eða þegju. Nei, Gunni, þú segir nei.
Þetta er hérna tribal shot. Eins og Bara, Síðasta þrepp í stegunum Ég er búinn að horfa á 3 hringa hérna. það er efsta þrepið. Það er efsta. Já, bara Windows og hvað svo? Velja? Já. Þú er búinn að velja? Edge. Þegar ég er svo, þegar þú sjöftir í. Já. Sveipa til. Já. Pétur. Pétur mér að. Unnur.
Nei, ja.